Welcome to this event of the WEBER Scholars Network. The WEBER Scholars Network connects scholars with a wide range of research interests related to Max and Mariana Weber, from political economy to philosophy, from sociology to anthropology, from history and political science and the study of religion. You can find out more about the network at weberscholars.net. Today we'll be talking about the book Wirtschaft und Religion in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, in English, Economics and Religion in Germany in the 19th and 20th centuries, to be published by De Gruyter in 2024, I think. The handbook will provide a systematic overview of the relationship between religion and economics, focusing on Germany in the 19th and 20th centuries. It is edited by Maren Freudenberg, Moritz Hinsch, and Martin Lutz. Dr. Maren Freudenberg is Associate Professor of Sociology of Religion at Ruhr-Universität Bochum, as well as the Associate Editor of Entangled Religions, an interdisciplinary journal of the study of religions. Dr. Freudenberg focuses on religion, modernity, and the economy, as well as Christianity in the US, and is the author of the monograph, The Main Line in Late Modernity, Tradition and Innovation in the Evangelical Lutheran Church in America. Dr. Moritz Hinsch is a historian based at LMU in Munich who focuses on social and economic issues in the ancient Mediterranean. Dr. Hinsch is the author of the monograph Ökonomik und Hauswirtschaft im klassischen Griechenland, as well as many other articles on the ancient world. Finally, Dr. Martin Lutz is a social and economic historian at Humboldt University of Berlin, focusing on economic, social, and business history of the 19th and 20th centuries in Germany, Russia, Soviet Union, USA, and Canada. And publications include a monograph entitled Karl von Siemens, 1829 to 1906, A Life Between Family and World Firm, as well as many other articles exploring very interesting economic issues with groups like the Amish and the Mennonites, and so forth. And my name is Aaron French. I am a postdoc researcher at the University of Erfurt. I wrote my dissertation comparing Max Weber and Rudolf Steiner, kind of Religionswissenschaft and sociology of religion mashup, shall we say? And so I will be also handling questions later. So I'll now turn over the presentation to our speakers. Thank you very much. Yeah, thank you very much for the kind introduction. I will start speaking for Maren and Moritz. And as you mentioned, so we're talking about a handbook, and this handbook has not been published yet. It's due to be published next year, and so far we think that will actually happen, which would be a huge success given how long handbooks can usually take. So we cannot really talk about the actual final product at this point, but what we will do instead is talk about our joint research interest in the relationship between religion and the economy and what this all has to do with Max Weber, and then give you a brief preview on how the handbook hopefully will look like when it's going to be published next year. And I'm going to start, and I would probably share my screen because I have prepared some slides that I'm going to show you in a second. Just hold on. Okay. I'm almost there. But I don't know if you can see the slides. Can you see the slides? Yeah, excellent. Okay, wonderful. Fine. Okay, when I was finishing my PhD, I was working on something completely different, and for a number of reasons, I became interested in the relationship between religion and the economy. And when I started looking into what's been written about this, I came across a very vibrant debate at that point that essentially dealt with the question, was Weber right or wrong? And it was mainly economists who tried to assess this question with quantitative
methods. And here's one example: Bloom-Dudley, Religion and Economic Growth. Was Weber right? And in the end, they argue that Weber had a point, but the success of Protestants was largely due to forming networks. A second article that came out a bit later, first as a discussion paper by Becker and Wössmann, Was Weber wrong? The Human Capital Theory of Protestant Economic History, was first a working paper put online in 2007, and then it was published as a journal article in the Quarterly Journal of Economics. And it's probably important here to note that this Quarterly Journal of Economics is one of the top 5 economics journals, so one of the most widely received journals in economics in the world. Very prominent, and this article in particularly had a huge impact on the academic debate, and then also on the public debate in the media. And just 2 examples here. In 2011, The Economist dedicated one entire 1-page article on this paper by Becker Wössmann, celebrating it essentially. And then another example here is a book published by Neil Ferguson, Civilization: The 6 Killer Apps of Western Power. Very bizarre title. Neil Ferguson, for those of you who are not historians, is a very prominent historian, also a very controversial historian from Harvard University. And what he does in this book, essentially one entire chapter is based on this article by Becker Wössmann, Was Weber wrong? And very uncritically, Ferguson takes the Protestant ethic as one of the killer apps of Western civilization, answering the main big question, why Europe and not China, and so on. So this was my entry point into this debate. I was a bit critical of this article, to say the very least. And let me just tell you very briefly what this article argued in Becker Wössmann. So first of all, they addressed the big question, is there a link between Protestantism and economic success and the evolution of modern capitalism as we know it? And what they say is there's indeed a link between Protestantism and economic success, but they say it's largely due to investments in human capital, so education. And once you account for that, then differences between Protestants and Catholics are not as strong. So essentially, religion as an ethic has nothing to do with this bigger story. And then they moved on in the conclusions. This is a longer quote here. So is the Weber thesis wrong with respect to the importance of ethical considerations in the association between religious denomination and economic success? This aspect is hard to answer, as always, when dealing with topics of ethics, given the virtual impossibility of observing ethical considerations, particularly centuries after the fact. As a historian, I felt almost insulted by this, because this is what we aim to do in historiographical work, or that can be one agenda, to reconstruct ethical considerations and how ethical considerations have an impact on the social sphere, for example, the economic sphere. And maybe I was particularly insulted by this because other publications with not as strong an impact argue in a similar way. And this is one example. Weber revisited the Protestant ethic in the spirit of nationalism. I won't go into details, but there's a number of other people who have a very different assessment of this. And in particularly, I was intrigued, or kind of, I was intrigued by this article, because in my own preliminary research that I was doing at that point, I became across 4 more or less conservative denominations from the Christian strand of Anabaptism, where I felt like the ethical background of these groups were so extremely visible and had such a big impact on the social, on social and also economic life. And
These groups are Mennonites, Amish, and Hutterites. They're all kind of related. They're all part of the Anabaptist strand of Christianity. It evolved in the 16th century. Most of them from the 19th century onwards lived in North America. This is even today the biggest population. There are some groups in Latin America and other places. And they're very different in a lot of ways. So you probably all have heard of the Amish. There's old order Mennonites who are very similar to the Amish, but then there's other types of Mennonites who you probably would not recognize as Mennonites, but have similar ethical principles in engaging in the economy, for example. And then the last group, the Hutterites, are very different because they are a communal group. There's no private property in the groups of the Hutterites. So the key point here is that these groups are based on very strong religious ethics, and these ethics, in my opinion, mattered very much and continue to matter in the 21st century. And this was my research, became my research project, the infamous habilitation that I turned in last year, which I will defend next week. When I first started working on Anabaptists and economic history, I came across Max Weber another time because, of course, Max Weber had something to say about the Anabaptists, in particular about the Mennonites. In his essays on the Protestant ethic and the spirit of capitalism, here's a very brief quote what Max Weber thought of the Mennonites. The Reformed faith, more than the others, seems to have promoted the development of the spirit of capitalism. Even more striking, as is only necessary to mention, is the connection of a religious way of life with the most intensive development of business acumen among those sects whose otherworldliness is as proverbial as their wealth, especially the Quakers and the Mennonites. Weber is wrong in this regard for a number of reasons, in my opinion. If you remember the last slide, so the Amish and how they engage in economic activity, but also some of the more acculturating Mennonites, it would be problematic to frame them as primary drivers of capitalism. So what Max Weber had in mind was not the North American conservative Mennonites, but the European, mostly urban Mennonites in places like Danzig and Hamburg and Amsterdam. And there were some wealthy merchants among these Mennonites, but the vast majority, even in Europe, was rural and very communal. So detrimental to the basic idea of capitalism as something that is individual. All of these Mennonites are very communal. And then there's also the technology aspects. This is a picture that I took on my first archival trip to Pennsylvania. Anabaptists as drivers of modern capitalism, it's really not that easy. And this was the starting point for my research interest. And along the years, I met like-minded colleagues. One of them was Maren Freudenberg at the Center for Religious Studies in Bochum. And then Moritz Hinsch, who was a colleague of mine at Humboldt University. And it was extremely helpful to talk to other people across disciplines and also across the periodical boundaries in history and on the impact of religion and on economic development. And I will speed up now. I would just like to give you a brief overview of how this handbook came into being. And again, there's a connection to Max Weber. I will move on. So some of you might be familiar with the Verein für Sozialpolitik. It's an ancient association. It still exists. It was founded in 1873. And among the first generation of people in this association were people like Gustav von Schmoller, Adolf Wagner, Lujo Brentano, very, very important economists / social scientists, whatever you want to call them, at a time when these disciplines didn't really exist yet.
as we know them today. Second generation, or a bit younger, then we have Max Weber, Werner Sombart, Ferdinand Tönnies, and so on. So today this Verein still exists. It's based on, or it's structured in committees, so the Ausschüsse, and there's one committee that is dedicated to economic history, the Wirtschaftshistorischer Ausschuss im Verein für Sozialpolitik, Economic History Committee. In order to become a member, you have to be co-opted, so you have to have champions within this committee who tell the others that there's a good candidate, and the candidate can present, and after the lecture then there's a discussion and the vote, and then the candidate is either admitted or rejected. And I had my lecture in March 2020 on religion and economics beyond Max Weber, American Anabaptists in the 19th and 20th century. So a lecture based on my own research at the time. And yeah, I mean, it's a kind of weird association in a lot of ways. It's also not uncontroversial, I would say. But at the same time, it's also interesting that it still exists, and it can trace its roots back to these giants in academic giants in the social sciences. After this lecture, two members of the committee approached me and asked me if I would be interested in editing a handbook on religion and the economy to be published in a new series, Handbücher zur Wirtschaftsgeschichte, Handbooks on Economic History. It's a series that was established at around 2020. Publisher is De Gruyter. And the series editors are Marcel Boldorf and Christian Kleinschmidt, two social and economic historians. And I will end with a brief preview. I just took the screenshot from the website today, and we don't have a cover image yet, but we're in the list of books to be published soon, which I'm quite happy about. And yeah, I have on this slide, I have a brief overview of the structure of the handbook. It focuses on German-speaking Europe in the 19th and 20th centuries. But since I've talked so much, maybe Maren or Moritz can give you a brief overview of how this book is structured and what the rationale behind the structure is. Yes, thank you, Martin. I can start talking a little bit about the structure of the handbook. First, maybe because it's connected to some of the topics that we address in the handbook as well, just to briefly say a few words, not as much as Martin, on my own background in economics and religion and how my work has related to Max Weber in the past as well. I've recently, together with a colleague here at the Center for Religious Studies in Bochum, published a textbook on the economics of religion. The economics of religion is, as we understand it, a discipline located between economics, religious studies, economic history, and economic sociology. And a lot of these insights that we put together in the textbook, which is, by the way, geared at students and teachers of religious studies on the one hand and economics on the other hand, seeking to bring students and teachers, researchers of both disciplines closer together, seeking to show what common ground there is, what research there remains to be done in the economics of religion more broadly. A lot of these insights that we put into this textbook came out of discussions that Martin and Moritz and I have had in the past over our collaboration, which meanwhile goes back, I think, Edith, you mentioned earlier a 5-year anniversary this year. I think our 5-year anniversary is also coming up this year. We have a working group located here in Bochum on religion and the economy. So we look back really on a fruitful collaboration. One of the results of which is this handbook. So without further ado, I'd like to delve into
The structure, as you can see, it's comprised of 5 parts. And the first part, historical and methodological approaches, mainly seeks to trace the history of ideas between the connection of economics and religion as it was developed in theories and approaches coming out of these disciplines: economics, religious studies, economic history, and the history of sociology in the 19th and 20th centuries. Here we're looking not only at German-speaking Europe, so not only at German theories and approaches, at thinkers coming out of German-speaking Europe, but really seeking to encompass, particularly as we move forward in the 20th century, a little bit more of an international perspective as well. So we're starting, of course, with Adam Smith, which is naturally way before the 19th century, but points of focus in this first part will be particularly Karl Marx and Max Weber. No way of getting around those two, of course. And then as we're kind of approaching the second part of the 20th century and taking that international perspective, we'll include more of an economics of religion perspective as well. So thinking of Lawrence Yannicone, Roger Finke, Rodney Stark, William Sims Bainbridge. The economics of religion in this more narrow sense originated in the United States is sometimes used synonymously, or a lot of the time used synonymously with the broader field of economics and religion, right? The relationship between religion and economy. And so we're seeking to problematize that as well and highlight particularly again, now German-speaking thinkers such as Burkhard Gladigo, who built on Max Weber's work, and others. So in this first part, we have a historical trajectory that starts before the 19th century, but really focuses on these 2 centuries and fast forwards into the 21st century. Moritz, I'll pass on to you for first an introduction of yourself and then insights into the second part. Well, thank you. So I'm an ancient historian, so an obvious question could be what I'm actually doing, editing a handbook on 19th and 20th centuries economic history. And well, the reason is that the handbook has a very long, it's Tiefenschärfe, we say in Germany. So it aims to understand the interdependence between religion and economy in the 19th and 20th century, from also looking at the trajectories of religious traditions. And at the same time, I think the pre-modern parts of history which will be included, antiquity, medieval times, and early modern history, also serve maybe as both as a point of comparison in both ways, either to see long continuities, but also to be aware of peculiarities of the modern period by contrast with earlier periods, and in the case of antiquity, even non-monotheistic, non-Christian periods. So in a way, this is already a kind of Weberian methodology, at least in parts. So for myself, I'm now at the LMU in Munich, as Aaron already told you. I'm interested in economic and social history of the ancient world generally. And for that reason, or maybe it is the other way around, I've been interested in Max Weber's ideas for a very long time. Either what Weber directly had to say on antiquity and how his very broad knowledge and deep insights into antiquity shaped his thought, but also how Weberian approach a kind of historical sociology of pre-modern civilizations might inform our understanding of antiquity. But I guess before I go on to say a little bit on how the handbook relates to Weber's approach, I should tell you something more about parts 3 to 5, right, Maren?
If you like, we can go ahead. Because I just need to focus. So I think you said something about the first parts, right? Yeah. So the handbook is a handbook in the sense that it seeks to give the reader general guidance on research trends and also the hottest topics. At the same time, also, that has become very aware to us during the planning of the whole thing. It will also point out desiderata, because it becomes clear that a lot of things have not been as thoroughly researched as others, sometimes for obvious reasons. For example, that the role of Islam in German society only grew bigger within the last generations, and there's not yet, or only slowly comes into being, a fully institutionalized research landscape to research the relations between Islam and the economy. So the handbook is not just a sum of work done so far, but is also meant as guidance to what could be done in the future. And parts 4 and 5 are probably those that are, in this sense, the most present the widest areas of topics where the authors will present the broad theme with exemplary studies. So the division between structures and actors and discourses and ethics is arbitrary to a degree, because, as we know now, and as Max Weber taught us, these actors are always informed by mental models that in turn are shaped by discourses and ethics of that time. And at the same time, the ethics an outflow of existing social structures. But in structuring the handbook, it did help to create this division, in the sense that part 4 will, for example, deal with organizations, or the role of religion in corporations, or the way the state has organized, for example, religiously, on a religious basis, or at least inspired by religious ethics, welfare, and things like that. While part 5 will ask how ethics concerning gender and work and wealth and transactions shape the way people do business or think about the economy. And it is in these two parts that we mostly have experts that will try to deal with the general topic on looking closely on a specific case. For example, the German welfare state in the 19th and 20th century, or Islamic organizations to organize welfare and so forth. Now, I would maybe say one more thing on how this handbook is Weberian, and I think Maren already said a lot of things. So you could say that there are 3 different angles to it. So the most obvious, of course, is that Max Weber was crucially important to establish the interrelations between religion and economy as a major topic of research, and also his idea that this would be the interrelation that would help explain the rise of modern Western civilization, maybe of our world society in general. So we, in a way, are moving in a field that he helped to set up or demarcate. At the same time, of course, Max Weber figures prominently in a lot of chapters as part of the history of scientific ideas, but also because researchers in the field still today draw a lot on Weber to make sense of their empirical findings. And thirdly, I'd say that the handbook is Weberian in the sense that Max Weber had these huge sociological theories, but he always tried to test them, and by
by looking at the empirical material, and especially historical empirical material. And I would say that already at Weber's time, that was a huge task. And you could argue that he in a way, he never came to write that decisive monograph on Western capitalism that it seems he was seeking to, he was striving at. But if even Weber struggled to do that back then, I think 100 years later it has become completely impossible to do this as a one-man show or one-woman show. So this is a collaborative effort in a way that brings together sociologists and other people from social science, systematic social sciences, like scholars of religion and historians together, and to do in a way just what Weber did. So on the one hand, to be inspired by the big grand models, and on the other hand to test them with all the available empirical material, or at least with exemplary bits of it. Yes, that's it for my part, and I'm very much looking forward to all your questions and comments. Great. Yes, thank you very much for a very interesting presentation. It sounds like a very interesting and useful and needed book. Also, I'm sure in German, it would be nice also in English, I must say, but yeah, very happy to learn more about it. So if there are any questions or feedback from, I guess, the group here, I'm not sure if there are people watching, I cannot see. But ja. Ja, Edith. Und wir können ja auf Deutsch. Ja, Jetzt. wunderbar. Okay. Ich würde gerne wissen, darf ich einfach ihr und du sagen, also wenn ihr, ich glaube, 29 verschiedene Autoren vorgesehen habt, also werden das eigentlich mehr wie Aufsätze, wissenschaftliche Beiträge und weniger jetzt ein Handbuch, das vielleicht an Begriffen oder einzelnen Aspekten dann orientiert ist? Oder wie darf ich mir das dann konkret vorstellen? Ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Ich fange einfach mal an. Und zwar, deswegen haben wir auch diese 5 Teile des Handbuchs nochmal so ein bisschen hervorgehoben. Es gibt die ersten 3 Teile, wo es wirklich um die Ideengeschichte geht und um die Epochen und um die religiösen Traditionen, wo die Beiträge eher einheitlicher sein werden, überblicksartiger. Das ist unser Anspruch für alle Beiträge, ne, dass irgendwie ein Überblick gegeben wird über die jeweilige Thematik, den Forschungsstand. Genau, also einschlägige Aspekte des Themas, die benannt werden müssen. Und in den beiden Teilen, die Moritz Hinsch gerade nochmal separat angesprochen hatte, Diskurse und Ethiken und Strukturen und Akteure, da ist es tatsächlich so, dass wir da so ein bisschen schlaglichtartiger vorgehen, beziehungsweise unsere Autoren und Autorinnen. Dass also zum Beispiel hervorgehoben werden religiöse Organisationen als ökonomische Akteure. Ja, das ist ein kleineres Feld natürlich, als wenn ich mir anschaue, die Geschichte des Judentums und ihr Verhältnis zur Religion in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, ne, ganz klar. Aber religiöse Organisationen als ökonomische Akteure in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert ist an sich auch noch ein breites Feld. Von daher ist der Anspruch ähnlich. Wir haben eine idealtypische Gliederung unseren Autorinnen und Autoren auch zur Verfügung gestellt, einfach mit der Hoffnung, dass es dadurch eine gewisse Einheitlichkeit geben wird im Output hinterher, weil wir schon auch, also uns ist es vor allen Dingen wichtig, zu den jeweiligen Themen, ob sie jetzt breiter oder etwas enger gefasst sind, den Forschungsstand festzuhalten, um das als Ausgang auch, wie Moritz es schon gesagt hat, für die Siderate irgendwie zu nehmen. Ja? Also wo
brauchen wir weitere Forschung? Wo gibt es Forschungslücken? Gerade auch vor dem Hintergrund des interdisziplinären Ansatzes des Handbuchs. Also welche Themen, Fragestellungen und so weiter sind in verschiedenen Disziplinen vielleicht bekannter oder unbekannter? Wo gibt es die Möglichkeit, interdisziplinär zusammenzuarbeiten bei zukünftiger Forschung? Also von daher, um so ein bisschen in a nutshell zu antworten, wir streben schon eher so den allgemeineren Überblick an und teilweise schlaglichtartige Fokussierung, die übrigens auch in diesen breiter angelegten Beiträgen eine Rolle spielen werden, da alle Autorinnen und Autoren natürlich verschiedene Expertisen mitbringen und dann neben dem Überblick auch aus der eigenen empirischen Arbeit ziehen können. Ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe die Gliederung offen, ich kann noch mal kurz meinen Bildschirm teilen. Wir müssen jetzt ja nicht also detailliert in unsere Gliederung reingehen, ist wahrscheinlich auch zu klein, aber das ist Teil 1, historische und methodische Zugänge. Da gehen wir chronologisch vor vom langen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, ja, in 4 Beiträgen. Dann haben wir hier den Epochenüberblick, also das sind 4 Kapitel: griechisch-römische Antike, europäisches Mittelalter, frühe Neuzeit, Religion und Wirtschaft in der Moderne. Da soll es dann auch darum gehen, mal so die langen Linien in den Blick zu nehmen. Ja? Was verändert sich denn in diesen, weiß nicht, 2500 Jahren? Oder vielleicht bleiben bestimmte strukturelle Merkmale auch bestehen. Ne? Das hier, und dann haben wir die religiösen Traditionen im deutschsprachigen Raum mit reingenommen unter Berücksichtigung der Migrationsgesellschaft. Das war uns ganz wichtig. Also wir fangen an mit dem Judentum und enden mit dem Islam. Das sind natürlich auch Leerstellen drin. Wir haben uns sehr gefreut. Es steht drin, Orthodoxie haben wir auch noch drin. Also infolge von Migration aus dem Balkan insbesondere wird es darum gehen. Und das ist etwas, wo wir dann über den Max-Weber-Stand von 1900 deutlich hinausgehen. Ja? Also es soll ganz explizit hier nicht nur um Protestantismus, Judentum und Katholizismus gehen, sondern die Vielfalt religiöser Traditionen in der Migrationsgesellschaft soll abgedeckt werden. Und dann vielleicht noch ein kurzes Beispiel zu den Strukturen und Akteure. Hier Vereine und Verbände haben wir hier dann religiöse Unternehmer und so da werden bei dem Kapitel religiöse Unternehmer werden konkrete Beispiele kommen, aber es geht dann auch nochmal viel breiter um das generelle Phänomen, was es eigentlich, also findet man Religion im Unternehmertum, ja, und wie kann man das erforschen und wo sind die Leerstellen? Genau, ich gehe jetzt wieder raus aus den Folien. Ja, es geht an Mord. Ja, vielleicht noch so auch noch ganz praktisch jetzt, wo wir gerade Beiträge lesen, die eingereicht worden sind. Es zeigt sich ganz klar, die Autoren neigen schon dazu, einen Beitrag erstmal, oder viele Autoren neigen dazu, einen Beitrag wie einen Aufsatz zu schreiben, mit einer prononcierten persönlich im Sinne von ihnen vertretenen These, was diese Beiträge in gewisser Weise sehr lesenswert macht, weil es nicht, aber wir sind dann diejenigen, die diese zentrifugalen Kräfte immer wieder einfangen müssen. Und das zeigt, und es kommt dann, also das ist natürlich einfach die übliche Herausgeberverantwortung, die man da trägt. Es kommt vielleicht hier noch dazu, dass eben doch verschiedene Fachtraditionen, wie man so etwas schreibt, viel stärker aufeinander prallen, als das sonst der Fall wäre. Also ich habe jetzt einige Beiträge von Soziologen gelesen und einfach festgestellt, dass, also gerade weil die in sehr ähnlicher Weise etwas anders machen, als ich es gemacht hätte, zeigt sich, dass es nicht einfach nur individuelle Vorlieben sind, sondern eben echt verschiedene Fächer. Und das zeigt sich in einem geschriebenen Beitrag natürlich viel stärker, als wenn man einfach nur mal einen Vortrag hört. Und das ist, ich glaube, es lohnt sich trotzdem, und wir kommentieren dann das ausführlich und die wiederum replizieren. Aber es ist schon ein längerer Prozess, bis man sich auch aufeinander eingepolt hat, würde ich behaupten. Der aber lehrreich ist und ich glaube auch produktiv. Ich kann, wenn jetzt erstmal auch keine weiteren Wortmeldungen sind, vielleicht auch nochmal was zu der Baustelle sagen, in der wir uns befinden. Also inhaltlich, glaube ich,
Also das Kapitel Judentum war lange wackelig, das können wir jetzt füllen. Das ist sehr wichtig, weil ohne das Kapitel zum Judentum hätte man das Handbuch nicht veröffentlichen können. Da sind wir sehr erleichtert. Es war geplant von Maren und mir, dass wir parallel zur Entwicklung des Handbuchs einen Netzwerkantrag bei der DFG einreichen zum Thema Religion und Wirtschaft. Das haben wir auch gemacht letztes Jahr. Und nach sehr, sehr, sehr langer Begutachtungszeit ist der dann leider in der ersten Runde abgelehnt worden. Und das ist jetzt schon so ein bisschen ein Problem für uns, weil wir bestimmte Ausgaben im Kontext des Handbuchs sehr gerne über diesen Netzwerkantrag gedeckt hätten, also zum Beispiel ein Korrektorat und so weiter. Und das werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr schaffen. Wir wollen den Antrag zwar grundsätzlich schon überarbeiten und neu einreichen. Das wurde auch von den Gutachtern empfohlen, aber das wird jetzt zu lange dauern. Ja. Da müssen wir uns noch Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Das ist so ein bisschen, also vor allem Maren war, also weil das lief über dein Fachkollegium bei der DFG, Religionswissenschaften, da waren wir schon enttäuscht. Genau, da waren wir enttäuscht, aber auch nicht zum ersten Mal. Ich meine, wir kennen das alle, dass Anträge einfach auch immer wieder abgelehnt werden. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist die Arbeit im Arbeitskreis und das Handbuch als ein wirklich ganz großes Output aus diesem Arbeitskreis. Und deswegen hoffen wir, dass also weitere Formate zu beantragen in Zukunft, ob das ein DFG-Netzwerk ist oder ob das andere Förderformate sind. Die Arbeit wird auf jeden Fall in dieser Hinsicht weitergehen. Ja, Edith. Ich stelle jetzt eigentlich die Frage für dich oder deine Frage, weil Aaron beschäftigt sich ja mit eigentlich diesen frei religiösen Bewegungen um 1900, die ich jetzt so schnell in eurem Plan nicht gesehen habe. Und ich denke, dass man vielleicht heute überlegen muss, was an Esoterik oder auch schon zu Webers Zeiten, es gab ja asiatische, buddhistische Einflüsse, wie man damit umgehen kann. Oder ich erinnere mich daran, für unser Weber-Handbook hat Barbara Theriot was Interessantes gemacht, dass sie Tätowierungen untersucht hat. Also was finden Menschen wichtig und was lassen sie sich sogar auf ihren Körper einritzen? Also welche Symbole oder welche Sprüche? Also was ist mit diesen religionsähnlichen Formen, sage ich mal so, die ja, sind die wirtschaftsfeindlich oder in welcher Relation stehen die dann, weil sie ja oft nicht so stark organisiert sind wie jetzt Kirchen oder Sekten oder bestimmte vielleicht religiöse Vereine, sondern so was Freischwebenderes haben. Und die Frage wäre, ob das nicht gerade das ist, was wir heute verstärkt eigentlich haben, wo die Bewegung ja von dieser institutionalisierten Form von Religiosität und Praxis sich stark entfernt und wir doch, glaube ich, sehr viel individualistischere Formen haben, die sich gar nicht so auf einen Nenner mehr bringen lassen. Ja, absolut. Also vielen Dank. Das ist eine super Frage. Das ist ein ganz wichtiges Thema im Kontext von Religion und Wirtschaft in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Also sowohl dieser Einfluss von, was jetzt im 20. Jahrhundert unter neuen religiösen Bewegungen läuft, als auch früher im 19. Jahrhundert dieses Spiritistische und so weiter. Die östlichen Einflüsse, buddhistische, hinduistische Einflüsse, ganz wichtiges Thema. Und wir haben uns schon für die Einleitung überlegt, dass wir eine lange Passage einfügen müssen dazu, was wir im Handbuch nicht abdecken können, weil es an Expertise tatsächlich mangelt. Also wir haben für ein solches Kapitel alle Personen angefragt, die uns irgendwie eingefallen sind. Wir haben um Weiterempfehlungen gebeten und so weiter und so fort. Und es stellt sich, wie gesagt, nicht nur bei diesem Thema heraus, dass der Fokus, also allein schon der Handbuchfokus, nochmal, Religion und Wirtschaft in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Das ist ja schon relativ präzise. Und wenn wir dann noch so ein Thema reinnehmen wie östliche Religion, Einfluss,
neue religiöse Bewegungen, spiritistische Bewegungen im 19. Jahrhundert und so weiter. Wir haben leider niemanden gefunden, der die sich in der Lage gesehen hätte, das abzudecken. Und das ist ein Problem. Ne? Das ist ein Problem der deutschen Wissenschaftslandschaft. Das ist ein riesengroßes Desiderat. Ich würde hinzufügen, also es gibt sicherlich Personen, die das aus der einen oder anderen Perspektive hätten abdecken können. Es ist ein strukturelles Problem in der deutschen Wissenschaftslandschaft auch, also Stichwort Überarbeitung, zu viele Verantwortlichkeiten. Wir haben gerade davon gesprochen, Anträge einreichen, die abgelehnt werden und so weiter und so fort. Es mangelt auch an Ressourcen und das müssen wir anders auffangen, beziehungsweise das, was jetzt speziell angesprochen wurde, thematisch, das können wir nicht auffangen, das können wir nur in der Einleitung irgendwie abfangen. Und Martin Lutz hat es ja gerade erwähnt, also dieses Kapitel Judentum, was so lange irgendwie wirklich auf der Kippe stand, das Handbuch hätte ohne dieses Kapitel nicht veröffentlicht werden können. Und das muss man sich auch mal vorstellen, dass es niemanden gibt, der sich in der Lage, oder lange Zeit, wie niemand gefunden haben, der sich in der Lage sieht, über das Judentum in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert hinsichtlich Wirtschaft zu schreiben. Ja. Also von daher, ja, inhaltlich, strukturell absolut. Martin. Ja, genau, also völlig richtig. Ich sage noch kurz ergänzend was dazu. Zu dem Kapitel Judentum habe ich 6 oder 7 Absagen bekommen. Da gibt es kompetente Leute, die das machen könnten, aus verschiedenen Gründen, die individuell auch alle berechtigt waren, haben die alle abgesagt. Wir haben insgesamt jetzt, glaube ich, 25 Kapitel beisammen, die auch, glaube ich, dann jetzt alle kommen werden. Das ist recht viel. Weniger als die Hälfte der Autorinnen und Autoren sind aus der Geschichtswissenschaft und noch viel weniger aus der Wirtschaftsgeschichte. Und ich glaube, dass das darauf hinweist, dass die deutschsprachige Wirtschaftsgeschichte weitgehend säkularisiert ist. Also insofern Weber extrem erfolgreich war, seine Nachkommen auf einen gewissen Pfad zu leiten, weil sich einfach jahrzehntelang kaum jemand mit dem Verhältnis von Religion und Wirtschaft zur Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt hat. Und insofern grenzt es nahezu an ein Wunder, dass wir überhaupt diese 25 Kapitel beisammen bekommen haben. Und natürlich gibt es Leerstellen, ja, mit denen müssen wir offensiv umgehen. Ja, das ist mir natürlich eine sehr interessante Frage, was du gestellt haben, Edith. Ich würde gerne dazu auch sagen, aber ich stelle meine Gedanken auf Englisch vor, wenn das okay ist, und ich kann es gerne auf Deutsch antworten. My question related to what Edith asked about neue religiöse Bewegungen und Esoterik und andere small groups who in the 19th century who weren't attached to a particular religion, they were also often organized in a different economic direction. So I guess my question is, what is the position of capitalism in this? Are most of these contributions directed about in relation to capitalism following Weber, or when you're dealing with, I saw certain contributions maybe about Islam or about something else. I mean, what is the question here? I'm just curious of how you're handling this part of the book. So, yeah, it's a very good question, and that it is a good question is shown by the fact that we struggle to give a quick and ready answer. So I'd say that probably it has been taken for granted, I guess, by all authors, maybe with the exception of the chapters on antiquity and the Middle Ages, that the environment of the individual agents is a market economy in very different ways. So this market economy is structured and shaped by institutions of different kind, but basically that seems to be the environment to which organizations or individual actors adapt. Then again, of course, there are many chapters that focus on organizations, sometimes huge organizations like the state, which is organizing welfare.
So this would be an organization that is working within a market economy environment, but in itself is not, so the internal transactions within this organization are not organized as a market. And another aspect would be that insofar as we have many chapters on welfare, and for example, one chapter on gift and sacrifice, or on metaphor, especially when it comes to ethics and models, how to think about and shape transactions, there are at least injunctions of non-market or non-purely market transactional orders. Yeah, and maybe to add to that, so we as editors do not have a grand argument that we're trying to pursue in this handbook. We try to map the field and then give the authors the individual autonomy to make a claim. And we as editors do not suggest that there's a causal link between religion and the development of capitalism, as Max Weber would have said, but we take capitalism as an economic system, as the environment for these religious actors and institutions, and see what happens to their religion in this kind of environment in the 19th and 20th century. So what we said, that all the chapters should be Ergebnis offen, so we don't even know what all the authors will in the end claim in their contributions. But in essence, yes, what we're dealing with is a society very much shaped by an evolving capitalist economic form. Yeah. And maybe, yeah, sorry, Maren. Go ahead, Moritz. Okay, and maybe yeah, to add to that, we did not posit capitalism as a central topic for any of the contributions, instead leaving it open, as Martin said, to our authors how to engage with the dominant economic form. And for most, and let's mention it, for most that's going to be capitalism. I'd also like to add that the topics of the individual contributions focus on different societal levels. So we've got most topics focus on the meso level of society. We've got studies or contributions that focus on the micro level as well. For instance, one that looks at Islam and gender roles in the labor force. So that takes more, that's a sociological contribution that takes more of a perspective on the micro level and a bit on the meso level. And then we do have a contribution on metaphors, religious and economic metaphors that like the contributions on antiquity in the Middle Ages really it reaches back way before the 19th century. So this could be like a macro societal contribution, could be viewed as such. Aaron, I don't know if that addresses your question, but I think Moritz also had something to add. Just so adding to what Martin said, so we did not coerce our office. I mean, we couldn't, but we didn't even try to follow one big model. But we did encourage them to make explicit the approach they are choosing. So one thing we did, and I think that worked out very well, was that we organized short work meetings with the office of the individual parts, with one of the 5 parts, via Zoom. And everyone was invited to very shortly introduce the main topics of her or his chapter, and maybe also add to current problems she or he is facing in writing the chapter. And then we would exchange thoughts, and that worked very well. So we got an idea about what people were planning to do, and could give feedback on that. And on this occasion, we said, well, if you are using, for example, the idea of systems differentiation of a growing autonomy of the economy, but also the religion in modern functional differentiated society, please say so, make it clear, so we can then, so
so not in order to say that this will become the dominant approach, but rather that we can pick this up, for example, and in the introduction, and point out that this seems to be currently one of the major ways of thinking about religion and economy. And in the same way, we encouraged, for example, people who work with Weber or with Bourdieu to make that explicit. And then we try to collect this in the end. So to give a kind of guide to major models so used by office of our. Yeah, and I think in the end, Weber will probably the most frequently used name in this handbook, but there will be a lot of other names, and you mentioned some like Bourdieu and so on. So, yeah. Ja, vielen Dank. Gibt's noch von Edith? Oder von Masahiro? Bitte. Thank you. Thank you for your excellent report. Let me ask you a simple question. Yeah, I know that your topic is economy and religion in Germany. Yeah, nevertheless, as I am from Japan, I naturally hold an interest in East Asia. In the 21st century, it is impossible to discuss the relation between religion and economy without acknowledging China's remarkable economic development. However, China's economic development is difficult to explain, I think, in terms of Weber's study. Could you please provide insights into the discussion regarding China or East Asia within this handbook? Ja, please, bitte sprechen Sie auf Deutsch. And that's a little bit behind my question about capitalism, also ideas like this. So please, Maren. I think Moritz, you go first. Okay. I've been doing so much talking. Und auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch ist besser? Ja, auf Deutsch geht. I would be happy to. I can give the answer in English. I mean, so. Ja, Japanisch ist besser. Mein Japanisch ist nicht gut genug. Ja, sprechen Sie Deutsch. In Ordnung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja zeitlich uns letztlich hinweggesetzt über den ursprünglichen Zusammenhang und die. Moment. So, mein Sohn wollte reinkommen, aber das konnte ich abwenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben uns zeitlich darüber hinweggesetzt, weil wir eben ein sehr großes Interesse an dieser globalen Perspektive haben. Wenn man sich aber nur zeitlich darüber hinwegsetzt, kann man das rechtfertigen eben mit den langen Linien und so weiter. Man kann dann sagen, das ist diese europäische Tradition, die eben bis in die Antike zurückreicht. Eben ein Interesse, das wir aber mit dem, oder besser gesagt Maren und Martin, aber ich war sozusagen auch als Interessierter mit dabei beteiligt, verfolgt haben, war eben mit dem Netzwerk dann die wirklich globale Perspektive auch noch stärker aufzumachen. Ja. Also das Handbuch ist in gewisser Weise Auftragsarbeit, beziehungsweise da haben die Reihenherausgeber ein Wörtchen mitzureden, aber wir sehen es im Grunde in einem globalen Kontext und deshalb war immer die Idee, dass man, egal mit welches Anschlussprojekt man verfolgen wird, ob es ein Netzwerk ist oder etwas anderes, viel stärker diese globale Perspektive reinnimmt und dann eben auch Fallstudien hat, in denen Ostasien vertreten ist, Afrika, Südamerika. Denn das ist eine sehr relevante Frage, auch schon übrigens heuristisch, weil ja, wenn man, wie Sie das beschreiben, feststellt, dass es eine ähnliche Entwicklung gibt, ohne eine klaren Religion Ursache, dann wäre das sehr wichtig zu wissen, um zum Beispiel die Weber-These, aber auch andere moderne Thesen zum Thema zu überprüfen. Maren, willst du kurz, also wir könnten noch kurz was ergänzen, oder willst du, ja, also vielleicht nur ein konkretes Beispiel, wie wir das in dem DFG-Antrag konkretisiert haben. Die Idee war, ausgehend von dem Handbuch
für jedes Kapitel einen globalen Bezug herzustellen. Also zum Beispiel zu dem Kapitel religiöse Unternehmer im Handbuch eine andere Person zu finden aus einem anderen globalen Kontext und daraus eine vergleichende Studie zu machen. Ne? Und das ist was ich wirklich gern weiter verfolgen würde. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für Ihre Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde das gerne nochmal auf das Handbuch zurückbringen, die Diskussion. Moritz hat es ja schon gesagt, wir haben diese langen Linien drin und wir konnten die deswegen rechtfertigen, also den Fokus, der über das 19. und 20. Jahrhundert hinausgeht, weil die Relevanz für den Kontext Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert gegeben ist. Diesen Link können wir machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Beitrag gehabt hätten, der sich damit beschäftigt hätte, was für östliche Einflüsse haben wir in Deutschland in diesem Zeitraum, dann wären wir nicht drum herum gekommen, dann hätten wir das als Möglichkeit gesehen, den Einfluss Chinas, den Einfluss Ostasiens mit in das Handbuch thematisch zu integrieren. Da wir dieses Thema nicht abdecken können, würde das sonst luftleer im Raum hängen. Wir haben quasi keinen empirischen Aufhänger für ein Phänomen, was nicht nur Wirtschaft, sondern auch Religion in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert abdeckt, der es rechtfertigen würde, diesen Blick auf die Art zu erweitern. So sehr wir daran prinzipiell interessiert sind und auch nochmal so viele Leute, Autoren, Autorinnen, Potenzielle wir angefragt haben, ist das einfach ein blinder Fleck. Das wird ein blinder Fleck in dem Handbuch bleiben. Und deswegen auch nochmal das Bestreben, und da komme ich jetzt auch nochmal drauf zurück, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, es ist ein deutschsprachiges Handbuch. Schöner wäre es freilich, es wäre ein englischsprachiges Handbuch, ich glaube für alle Beteiligten, nicht wahr? Die Anfrage ist nun auf Deutsch gelaufen und das Folgeprojekt ist tatsächlich geplant als internationaler Spiegel im Sinne von eine englischsprachige Erweiterung, die gespiegelt eine nicht-deutsche Perspektive mit reinnimmt. Also dass wir dann meinetwegen schlaglichtartig genau solche Themen abdecken würden. Inwiefern sind ostasiatische Religionen und damit ostasiatische Wirtschaftslogiken im weitesten Sinne auch relevant für diesen Kontext Religion und Wirtschaft, dann über das 19. und 20. Jahrhundert hinaus ins 21. Jahrhundert und freilich auch über den deutschen Kontext hinaus. Ich hoffe, das hat Ihre Frage so ein bisschen zumindest beantworten können. So, vielen Dank. Ich sage noch ganz kurz 2 Sätze zu dem Handbuchformat. Also De Gruyter orientiert sich an diesen Oxford Handbooks. Die investieren sehr viel in auch andere Handbücher und die wollen aber jetzt als Alleinstellungsmerkmal das dann auf Deutsch für ein deutsches Publikum haben, weil sie denken, damit kann man dann auch Geld verdienen. Genau, und das sind halt so ein paar Beschränkungen, die damit einhergehen. Ja, Edith hatte, glaube ich, auch noch eine Frage. Edith? Ich habe jetzt endlich den Button für den Lautsprecher wiedergefunden. Sorry. Ich wollte eigentlich die Chance nutzen, weil Masahiro im Moment Gast hier in Deutschland ist, die Frage zu stellen, würde in Japan jemand auf die Idee kommen, wie hier unser deutsches Team, ein Handbuch zu dieser Kombination zu machen? Klammer auf, wenn das keine Weberianer oder Weberleute sind. Würde man in Japan Religion und Wirtschaft zusammenbringen oder ist das vielleicht ein spezifisch deutsches Anliegen? Das wäre meine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du die sofort beantworten kannst, aber ich fände es sehr spannend, dich jetzt praktisch auszunutzen, um vielleicht eine Außenperspektive uns zu geben. Ja. Masahiro, wenn die Frage nicht zu komplex ist oder spontan nicht zu beantworten ist, ich weiß es nicht. Ja, danke. Ja, für Japaner oder japanische Forscher gilt Max Weber als
universal historischer Wissenschaftler der modernen Kapitalismus. Aber ja, ich habe den Eindruck, dass das Handbuch ja Wirtschaft und Religion in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Ja, das Thema ist ja etwas spezifisch, ja nicht universal. Ja, aber Japaner interessierten sich für Max Weber, ja, weil wir ja universalen Zusammenhang ja verstehen möchten. Also das ja zwei Interessen ja sind nicht einfach ja zu vergleichen. Ja, das ist meine Antwort. Dürfte ich dazu was ergänzen? Also Edith, ich finde, das ist eine sehr gute Frage und das hat mich daran erinnert, es gibt einen Artikel, ich habe das gerade rausgesucht, der heißt Why Scholars of Religion Must Investigate the Corporate Form. McLaughlin et al. Ist das. Ich kann das gerne auch zirkulieren, wenn Interesse dran besteht. So, und zwar, der ist kürzlich 2020 im September erschienen und Beispiel ist die Corporate Form, die japanische Corporate Form. Das heißt, so Familienunternehmen, die als Wirtschaftsunternehmen fungieren, aber auch ja, religiöse Elemente aufnehmen. Und im Prinzip ist das Argument dieses Artikels ein entdifferenzierungstheoretischer, dass man dieses Und zwischen Religion und Wirtschaft streichen sollte und sich anschauen sollte, wenn mein Verständnis richtig ist, empirische Phänomene, die im Prinzip Wirtschaft und Religion in sich vereinen. Das ist jetzt mal aus persönlicher wissenschaftlicher Perspektive gesprochen nicht ein Ansatz, den ich vielversprechend finde. Also ich finde gerade diese analytische Trennung, und wird ja auch vielfach kritisiert, aber gerade diese analytische Trennung zu sagen, hier haben wir es mit Religion zu tun, hier haben wir es mit Wirtschaft zu tun, sehr hilfreich, sehr fruchtbar. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel die antike Tempelökonomie anschauen, dann haben wir dort religiöse Kommunikation, wenn zum Beispiel ein religiöses Ritual vollzogen wird. Wenn aber ein Einkommen generiert wird, um den Priester zu bezahlen, meinetwegen, oder die Räumlichkeiten des Tempels irgendwie aufrechtzuerhalten, dann ist das ganz klar ein Wirtschaftskontext. Das bedeutet nicht, dass es nur Wirtschaft oder Religion ist, weil da ein Und dazwischen steht, sondern dass es eine analytische Differenzierung ist. So, und dieser Beitrag, also ich habe mich damit genauer beschäftigt, weil ich angefragt wurde, im Rahmen eines Sonderhefts da einen Beitrag beizusteuern, der sich mit diesem Beitrag wiederum beschäftigt. Ich musste das leider aus Kapazitätsgründen, aus Zeitgründen absagen. Aber ich habe mich damit genauer beschäftigt. Ich finde das als japanisches Fallbeispiel unheimlich spannend. Und was ich aber gerade spannend daran fände, wäre zu gucken, okay, aus differenzierungstheoretischer Perspektive in dieser Corporate Form, wo haben wir es mit Religion zu tun, wo haben wir es mit Wirtschaft zu tun? Also was ist die Unternehmerseite, was ist die religiös-spirituell, wie auch immer man das dann genaueren bezeichnen möchte, Seite und was macht das besondere Zusammenspiel dieser beiden Systeme aus, dass diese Art der, was hier als Corporate Form beschrieben wird, entsteht. Ja, also mit anderen Worten, sicherlich, also da gibt es auch sicherlich im japanischen Kontext ganz viel Material, was fruchtbar gemacht werden kann. Es ist wissenschaftssoziologisch eine unheimlich interessante Frage. Gäbe es in Japan Interesse dran auch, ja, das zu beleuchten unter ähnlichen Prämissen? Und wenn ja, dann ja, aus welchen theoretischen Perspektiven oder unter Heranziehung welcher theoretischer Ansätze meinetwegen. Das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Ja. Ja, und vielleicht kann ich auch noch mal ergänzen, also ich hatte ja den Einstieg gemacht damit, dass ich da 2009 so zufällig reingerutscht bin in eine Diskussion, die vor allem in den Sozialwissenschaften stattfindet zum Verhältnis Religion und Wirtschaft, überwiegend auch quantifizierende ökonomische Ansätze. Da gibt es aber noch sehr viel mehr. Also ich habe schon den Eindruck, in den letzten 20 Jahren ist insbesondere in Nordamerika sehr viel an Forschung passiert. Ich kann
mache jetzt nochmal einmal hier, die Folie hatte ich vorher übersprungen, das werde ich jetzt nicht im Detail vorlesen, aber also es gibt übergeordnete Diskurse, die sich mit der Entstehung des Kapitalismus beschäftigen, also alte Webersche Frage, wie viel Religion steckt in der Entstehung des Kapitalismus. Dann geht es um allgemeiner die Zusammenhänge von Religion und Wirtschaftswachstum und da gibt es komparative, vergleichende Studien. Ich weiß nicht, ob da Japan drin ist, das einmal von Barrow McLeary 2006, 2003. Die machen das auf einer Makroebene, also die schauen sich Volkswirtschaften an und gucken, ob man quantitativ da irgendwo die Religion reinrechnen oder rausrechnen kann. Und was ich persönlich total super finde, sind diese Ansätze aus der Wirtschaftssoziologie. 2007 ist ein Band erschienen von zwei ziemlich wichtigen Wirtschaftssoziologen, Nieren Svedberg, also Edith Lacht, on Capitalism. Da gab es wohl eine Konferenz 2005, 100 Jahre Max Webers protestantische Ethik, und aus dieser Konferenz raus ist dieser Band entstanden. Und da geht es um die alte Frage halt, ja, wie viel Religion steckt im modernen Kapitalismus drin, und dann nochmal vielleicht etwas ein bisschen in eine andere Richtung, Mark Granofett und andere, diese Diskussion um Moral Economies, das also eher so also unabhängig von Religion, in jeder Wirtschaft stecken irgendwelche Normen dahinter, also die Frage, was Menschen als gut und schlecht empfinden, und da steckt halt in sehr vielen Gesellschaften dann auch oft religiöse mentale Modelle dahinter. Ja. Also diese allgemeine Diskussion jetzt über Max Weber hinaus ist echt groß, und da ist in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel passiert. Und das ist was, wo wir versuchen, mit dem Handbuch dann auch anzudocken, ja, weil man da, glaube ich, ein großes Zielpublikum erreichen kann. Ich muss mich an dieser Stelle leider kurz einklicken, um zu sagen, dass ich mich verabschieden muss, um die Massen, die schon an den Toren donnern, zu beruhigen. Ja, traditionelle, ne? Keine Herrschaft kann sich auf Dauer nur auf Gewalt allein verlassen. Es braucht immer auch den Glauben an die Rechtmäßigkeit. Und in diesem Sinne muss ich mich jetzt leider verabschieden. Es hat mich aber sehr gefreut, alle kennenzulernen und hier unsere Forschung zusammen mit Maren und Martin vorstellen zu können. Also vielen Dank für die Einladung, sowohl in diese heutige Sitzung als auch in das Netzwerk, das ich großartig finde. Thank you for being here, Moritz. Thank you. Thank you. Pleasure. Cheers, Sean. Ja, es klingt mir, dass man muss nur in die Einleitung, also gut begrenzen, was du magst und was du nicht magst. Aber das ist normal. Aber du kannst viele dieser Fragen wegmachen, nur in die Einleitung sozusagen, nur eine gute Begrenzung zu erstellen. Ich hatte das auch im Kopf, dass es gibt ja in Nordamerika viele, auch in Europa vielleicht, diese Idee, dass Kapitalismus ist kein säkularisiertes System, weißt du, es ist eigentlich eine religiöse, weiß ich nicht, Gestalt oder so, hat etwas auch vielleicht mit Magie zu tun, sogar. Und das hatte ich im Kopf. Ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst, Maren, ein bisschen, was du gesagt hast, mit dieser Religious Studies Scholars must investigate corporate model oder sowas. Ja, das geht vielleicht durchaus in die Richtung. Also das ist ja eine, wie du sagst, eine etablierte Meinung auch, dass man Kapitalismus als Religion auffasst. Genauso wie man meinetwegen Fußball als Religion auffassen kann oder so. Und dann, ja, da kann man dafür und dagegen argumentieren natürlich, ne? Und für beide Seiten gibt es gute Argumente. Und es ist ganz wichtig, was du am Anfang gesagt hast, Aaron, in der Einleitung abzustecken. Das merken wir jetzt insbesondere bei so einem komplexen Vorhaben wie diesem Handbuch. Was setzt es sich zum Ziel? Wie versucht es, das umzusetzen? Was schafft es nicht umzusetzen und warum nicht irgendwie? Ne? Also was muss ausgeklammert werden an Thematiken, aber auch an Debatten? Also im Prinzip dein Kommentar, Aaron, spricht ja auch auf so Objekt- und Metaebene an, nicht wahr? Man kann Kapitalismus auf der Objektebene sich anschauen. Wir hätten jetzt den Autoren
zur Aufgabe machen können, irgendwie sich Kapitalismus in den verschiedenen Kontexten anzuschauen. Man kann das auf einer Metaebene irgendwie auch beleuchten. Wie wird mit Kapitalismus umgegangen in der religionswissenschaftlichen Forschung zum Beispiel oder in der historischen Forschung? Das sind unterschiedliche Diskurse, die freilich miteinander zusammenhängen. Das ist ja ganz klar, die Trennung ist da wieder analytisch, aber das ist natürlich irgendwie auch unsere Aufgabe, das so ein bisschen zu disentangeln und vor dem Hintergrund dann zu sagen, okay, Religion, Wirtschaft, 19. bis 20. Jahrhundert, Deutsch, das ist drin, das ist nicht drin, das hätten wir gerne drin gehabt, das glauben wir gehört nicht hier rein und so weiter und so fort. Ja, also es wird ein kleiner Beitrag werden, dieses Handbuch, aber hoffentlich ein substanzieller Beitrag und nicht der letzte in einer Reihe, was dann ein größeres Projekt einfach ist. Ja, ich sage vielleicht auch noch zwei Sachen dazu. Einmal, also Hausaufgabe für uns, für die Einleitung. Wir müssen einmal irgendwo Walter Benjamins Kapitalismus als Religion zitieren. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ist schon notiert, ja? Und dann, also es gibt ja im Englischsprachigen gibt es so ein paar Handbücher. Es gibt einmal so ein Oxford Handbook of the Economics of Religion. Das ist von der Rachel McLeary herausgegeben. Die war gerade auf dieser Folie war der Name drauf. Das ist ein religionsökonomisches Handbuch. Und zwar im Sinne von ökonomische Rationalität ist gegeben und davon abhängig entwickelt sich Religion irgendwie. Und das finden wir problematisch, weil das andere Dimensionen völlig vernachlässigt. Also das ist was, wo wir uns versucht haben abzugrenzen. Dann gibt es auch ein Handbuch zu Christianity and Economics, da geht es dann halt nur ums Christentum und so, und da wollten wir auch drüber hinausgehen, weil wir halt der Pluralität von Religion in der Migrationsgesellschaft gerecht werden wollten. Also natürlich, also es ist nicht perfekt, also auf gar keinen Fall perfekt und unvollständig und so weiter, aber wir haben zumindest versucht, von dem, was es schon gibt, ausgehend Sachen anders zu machen und hoffentlich auch besser zu machen. Ja, na klar, es klingt gut. Ich weiß nicht, ob wir mehr Fragen haben oder nicht. Soll ich, Edith, musst du etwas sagen oder soll ich auch das beendet oder so? Also ich denke, wir können zu einem Ende kommen, oder? Für heute zumindest. Yeah, and because I started in English, maybe I am. Yeah. So I just want to wish you good luck with the book. It sounds good. Also, your method and your plan for how you're going to handle some of these questions that we brought up. So I wish you a lot of luck, and I look forward to also reading some of these contributions once you finally get it finished. So, yep, thank you again. And I don't know if you want to also say something, Maren, about it, or? Yeah, I wanted, sorry for cutting in. I didn't mean to interrupt you at all, of course. I just wanted to thank you all for your interest and for inviting us to present our project here, for inviting us to be part of the network, which we're very thrilled about. And we will certainly keep you posted. We look forward to further interaction also within this forum. Just thank you again. It was really nice to meet all of you and a very fruitful, helpful discussion for us as well. Yeah, also from me, thank you so much for your questions and comments. Very helpful. We have some homework to do, and you added to that homework, and we very much appreciate that. And it's in general great to meet like-minded people who have similar interests. And that's great. And my only hope is that we can continue the conversation, hopefully sometimes even in person. Yes, thank you so much to all of you. And I hope we will proceed with our discussion. And now here in Europe, we have our summer break, summertime, and we will continue our online meetings, I think, in October, and we will make some proposals of topics and discussion themes, and we hope that you will also participate in future meetings of the WEBER Scholars Networks.
And thank you again to Aaron for doing the mediation tonight. And also, I always forget it, to Brenda, who is our very good technical assistant all the time. And it's great that it functions from Argentina to Europe, that we can have our online meetings. Thank you so much and have a nice time. Bye.